Wow, waciaranĩrwo na andũ aigana siblings? Nĩ hihi wiki mũciĩ ũcio? Kĩũria nĩ tricky sana. Oĩ kana kaka mami na baba wao. Tumenye. Asa ndirĩ wika. Well, how do I respond to this one? It's a bit tricky. No ndirĩ wika. Mũrarage mwĩra atĩrĩrĩ, niĩ itakĩrĩ na ũguo ũreciria. Rĩu ngĩmenya ngũrĩ rũga na rĩ mwĩrĩ. Ndinayo ĩkĩkiki. Ngĩmũra itakĩrĩ. Rũciinĩ akĩnjĩra tũgĩũke. Nĩndarĩire, andirikanaga twarĩire kĩ. Kĩroko agĩũkĩra, ndekwamba gũthiĩ thoko. Akĩnjĩra tũthiĩ thibitarĩ. Tũgĩthiĩ thibitarĩ. Gĩthiĩ gĩthimwo kiuma positive. Ngĩmwĩra ĩtĩo yakwa ĩyo ti yakwa. Arĩ mwĩrĩ. Aya. Ndagĩtarĩ akĩndora akĩnjĩra ici ngĩmwĩra ti ciakwa. Na nĩwe wĩ haha na nĩ ciaku. Akĩnjĩra thiĩ thimĩrwo HIV I was I'm going to die. Tikafikia gĩkuire tene. So nĩwona ningĩ harĩa ndacoka I normally tell introverts twĩ thĩna ũmwe. We draw back so fast. Back to na harĩa ũkona then why did I have to go through all this? Kabakangia kĩrĩkĩirio na harĩa mbere. Na ngwĩre na kũu no horo ũcio thire. Ndona. But anyway, I began a journey. Finally, it's a story. Githimo. Finally, nikiuma positive. Ngĩmũria so what am I supposed to do? Akĩnjĩra rĩu rĩ kwanjĩrĩria dawa. By then, dawa ciameragio dawa nyingĩ. Ciarĩanga dawa 6 per day. Ndabarĩra ngĩmaria samwe. Dawa 6 thikũ 30. Thikũ 365. Angĩkorwo Ngai anduĩrĩire ngaikara mĩaka 80 Kũnyuĩte dawa cigana? Nĩ makĩria ma mĩaka almost 60 years nyuaga dawa. Nĩ mwĩrĩ ũgathikwo kana nĩ dawa ndiranyua. Good morning, good afternoon, good evening. Harĩa hothe ũratwĩrorera ũrĩ kana mathaa marĩa ũrĩ. Ĩno nĩ tabarĩra ya ũmĩrĩria show. Njĩtagwo Sadi Mũigai. Ndacererwo nĩ mũgeni mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ mũrembo, nĩ mũkũmuona haha na he karũgendo agereire mũtũrĩre-inĩ. Nakĩo ndĩrenda aciana ithuĩ. Ndikũhutia ona hanini, ikaro hau mĩtambo-inĩ. Karibuni sana. Ni witũ? Yes. Karibu sana. Asante. Gũkũ ũmĩrĩria show. Thank you. Ndĩrenda ũgeithie eroreri. Kĩmere marĩtwa maku mothe. Yes. Sawa. Mwĩroreri wa ũmĩrĩria show ndakũgeithia harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ. Ingĩtwo Meri Migwi kana Minister Meri Migwi nĩ njĩtĩkaga na twĩnawe mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũgerie gũkinyũkithania makinya tũmanĩrĩrie tũhote gũikara mũtũrĩre ũyũ ũrĩa Ngai ekwenda na ithuĩ. Thank you. Meri Migwi. Yes. You are a minister of the gospel and a minister of the gospel. Oh wow. Yes. Ndĩrenda twĩre atĩrĩrĩ warereirwo kũ? Karũgendo kanini gaku kamĩrere. Hau anga nĩ rũgano rwambagia. Rũgano rwanjagia gũciarwo. Tondũ ndingĩrerwo itarĩ mũciare. Yes. All right. Gũciarwo njiarĩirwo Lamu County. Lamu. Yes. By then it was Lamu district. Okay. And my formative years kũu nĩkuo ndakĩrereirwo. A very sweet life, I must say. And then hagĩkinya handũ around 9-10 years later where I moved to where my mom was, tondũ kũu ndarĩ na cũcũ na guka. So ngĩũka kũrĩa my mom arĩ, kũrĩa rĩu ahikĩte, and mũtũrĩre ũgĩthiĩ na mbere. Ũrĩ ona maũritũ maguo na irĩma ciaguo, mĩkuru yayo, and then until I did my Form 4. Na hĩndĩ ĩrĩa ndekire my Form 4 ngikiuga atĩrĩrĩ. Wathomera cukuru ũrĩkũ? Maybe. Na andũ mwathoma nao na matiũĩ wathire kũ? Ni Meri. Ni cukuru ũrĩkũ?
Hey, goodness. Haya. Lamu Mpeketoni to be precise, ndathomeire cukuru wetagwo Kiongwe Primary School. Ngicoka ndoka na guku tugwitaga bara. Ndoka bara ngiingira for 1 year I was in Kahuho Primary School. Then ngikuhiriria riu mucii biu ngithie Gatwana Primary School. Kau nikuo ndekire class 8. Then high school nilienda Kahuho Uhuru High School until my form 4. Wow, waciaranirwo na andu igana siblings. Nĩ hihi mucii ucio. We. Kiuria nĩ tricky sana. Oye kana kaka mami na baba wao. Katumenye. Asa ndire wika. Well, how do I respond to this one? It's a bit tricky. No, Direvika. Why tricky? These are your siblings. Reason being, we wouldn't do this online because I'm an only child between my mom and dad. Yes. Then they separated and they both remarried and they both have kids. So who do I call my siblings? They are yours. They're yours. I cannot acknowledge them online. All right. Yes. It's okay. It's okay. It's okay. It's an ongoing. It's all right. It's all right. Rĩu no arĩkia high school. Yes. Mũtũrĩre heka mũtũrĩre gokaga atĩ no arĩkia wĩbangĩte gwĩka atĩa ũrarora na kũmũirĩte. Oh Jesus. Niĩ ndoragia ngarĩkia high school rĩ nyume mũciĩ. Kũnogirie. Kũnogia kana nĩ kwamba kweherera moritũ wambe ũrore no tũgĩkũra twĩraga atĩrĩrĩ. You're the first born? I am the first born. Okay. Tũgĩkũra twĩraga atĩrĩrĩ. Aciari nĩ marakũhinyĩrĩria, nĩ marakũgia. So you want your freedom. Yes. So ngĩrĩkia high school, ngĩikara mũciĩ for some time. Actually ndiaikarire for long. Ona ngadia ninire mweri. Ngiuma. Oragio guo hingũrĩrwo gate nĩ warĩkia kĩgerio nĩ kĩauma. Rĩu kũrĩa bangĩte na meciria ndiraikara. Ũthiĩ bange tũkuo. Yeah, there was a story behind it. Rĩu wona ndoima hau rĩ. The first step ndambire gũcoka Ramo. I think handũ harĩa wanjĩrĩirie your foundation maundu mangĩritũha nĩ wonaga this is the best place where you can first go get your peace then now come back. No hĩndĩ ĩrĩa ndathire rĩ I wasn't welcome there because my cousins from that end monaga ndiĩ kana meciragia ndoka tondũ gũkũ wathiire mamu wanyu nĩ ahamire wakora ũkũrĩa gũkũ gwa cũcũ Lamu nĩ cũcũ wanyu rĩu gwa cũcũ rĩ no nĩ kwarĩ mũciĩ. Okay. Tikuwa ndagecoka na kwena andũ kwena my uncle ciana ciake family yake, so they did not welcome me back, and so I had to now actually kuma kũu rĩ I will applaud one person ũrĩa wandeithirie kuma kuo tondũ it became so bad kũndũ nginya ndanĩkaga nguo gakora ũtangĩcikaria thĩ hau ndariraga nguo ciume ta ũrĩa tũriraga mũhĩa nũgũ na nyoni ndona rĩu ahetia ndehera ũguo hanini ngĩcoka ngakora nĩ itarũrangirwo. So it wasn't a very easy transition, so I had gũcoka na Nairobi. Na ngĩcoka na Nairobi rĩ no ndatungataga kanitha-inĩ, so he mũirĩtu nĩ marĩ cukuru and the brother akiaria na mũirĩtu akimwira hey ha hena mũirĩtu you can maybe get her a place. I was very good in mathematics by the way and languages. So akijera no ahe chance but then na chance ya upper classes tukwanjĩrĩria the lower classes. Ngĩamba ngĩrora ngĩona mimi na watoto nĩ kawĩra wetherwo ina kindergarten. It was a complete school. No rĩu anjĩrire ekũnyanjĩrĩria na the lowest class akihe baby class. Tondũ na ndũkĩrutĩte wĩra ũcio. Ona ndirutĩte wĩra ũcio except now that I was good in school
there was no experience prior to that. Haya ngĩkĩanjĩrĩria cukuru, then ũrĩa twaikaraga nake rĩa was hosted nigetha a few months hote kuibanga, hote kũgĩa na hakwa harĩa ngũikara. You see. Ndona. So ũcio twaikaraga nake akitindaga akĩnjĩra atĩrĩrĩ, Meri, no thako ũyũ waku nĩ ũrĩkũrehera thĩna. So I kept wondering, batiĩ gwĩka atĩa ndige kuoneka ndĩ mũthaka mũno. Angĩkorwo ũthaka nĩguo ũkũndehera ũkũndehera thĩna. But you can imagine over 20 years ago na hana ũguo mũthĩ, so ndarĩ kĩrorerwa. Mariru. So niĩ ngĩikara ngĩrigwo. In fact, one time nĩ ndaiguire nĩ anogirie ngĩmũria, wendaga njĩke atĩa? Ĩndĩ gĩtige kuoneka ndĩ mũthaka mũno, rĩ wendaga njĩke atĩa? And one time, it was actually on a Sunday, it was a youth Sunday, na nĩ niĩ ndahunjagia as that service. Ndarĩkia kũhunjia ngiuga atĩrĩrĩ, nĩ twarĩ na an evening service. Ngiuga reke thiĩ, ngĩoya gabũrana nĩgetha ona hote gũcoka revivals. So ndiakinyire nyũmba. Nĩ tondũ ti handũ harĩ haraihu, actually ni Kiserian town. Kiserian town he gakona nĩguo rĩu wambatio thiĩ stage, there is a route ga kũingĩra na hau thĩinĩ. I was to pass gorofa ya mbere, thaa ici ndiũ ũrĩa kũhana, but then harĩ gorofa, and then there was a bit of an undeveloped place, then kũrĩa twaikaraga. So niĩ ngĩthi kũhetũka hau rĩ, that is where I was accosted. That area. Ũgĩthi kũrĩra na mbere ngĩkora nĩmekwĩbangĩte wega, na thutha nĩmebangĩte, mwena nĩmebangĩte. I didn't have an escape route, na mwena ũyũ gũtiarĩ na njĩra. There was a wall. So they did what they know best. Nĩgotukũ. Ona gũtiarĩ gũtukũ, ta imagine Sunday. Kwarĩ around 6. 6 nĩ mũthenya. 6:30. Imagine kwarĩ na riũa piũ. You even wonder, don't geragia kwĩyũria atĩrĩrĩ, don't people here, or are we so ignorant? Are we so ignorant atĩ nĩ twakinyire handũ ha we mind our own business, and what is not ours we are ignorant about it? So that is what happened. Nĩ atĩa gwathiĩ na mbere, nĩ andũ mwama kũhobanĩria? Nĩ andũ mahobanĩria. They were men. They were masked, but you could tell by their physique they were men. And they took me wherever they took me. Ndiũĩ kũrĩa How many were they? I saw 3. Okay. Yeah. I saw 3. Then tũgĩgĩthiĩ kũrĩa mandwarire magĩka ũrĩa mekire, and then they left me there for Magwa dead. msichana twende ile kustuliwa umestuka. Umeinuliwa juu. So hata hauna sense of direction. Umenyanyuliwa. Naona hii. So they left me for dead. Todo njugaga they left me for dead because I didn't wake up the very same day. Ya handu mathiĩ gathaka-inĩ kana kĩnyũmba-inĩ kana ũndũ ũrahapenera kũ? Kwenda kuheana the exact detail kuria wekĩkĩire, because I woke up in a dilapidated building. Kũndũ kwarĩ na soso mũkũrũ, and she couldn't speak Swahili. She was only Masai. I couldn't speak Masai, so we couldn't communicate. Na tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ twathomaga home science, I could tell by how I am feeling, this and this happened. I've been violated. Yeah. I feel dirty. I've been used. So, the best way ni kwehera haha tondu ona ndatinda haha tutiraiguithania, tutikira communicate. So, ndirateithika. We gwake nyumba gwa cucu uyu, wekora gitanda kana wekora o nyumba? Ndarĩ gitanda-inĩ. Who is this shosho? I don't know. I wish I would. No guthi kumwira thank you. No gũkorwo nĩwe wa kũrescue. I would go and tell her thank you. If I do. Yeah. So I left there, went back to the I went now to the house. How many days? By the time we will know. All right. As I so the first thing I was feeling dirty. I traced my way back. You know, you can tell by the landmarks of the town.
So I was able now to at least trace back to where we were. Githie, Githaba, Gisejia. I went to my pastor's house. We've been in church. So where do you go first? By default. Kwa Mutugateri. So nikaenda nikamwambia this is what happened. Akejuria haya. Ogwo no githie Sunday no wamenyaga ndugucoka, and I was like I didn't know I wasn't to come back. I was going for a sweater. Na tondu tikuraihu na haria kanitha uriri. I didn't know I would take long, then I would come back. Actually ni ndacokaga guthi gutongoria kigosho. So they are waiting for the leader wa kigoco. Kimurutio tondu ni revival. And she doesn't come back. Kogwa rona nduokire waregire gukaniki. Exactly. So nikamwambia nimejikuta mahali hivi na hivi na hivi guikarite ogwo. Akejuria no wamenyaga uria wekaga. Ogwo no getuhunjiria horo wa thingu no theru no wamenyaga uria wibangite after that. Sunday I got so broken. Yani no amutariria, listen, this happened to me. Ngioha ni andu you know, no amutariria. Yes. I got so broken. Ingekarakara, my personality ingegakinya handu ngurakara njite maithori. Ngoragwo ndi on the edge. But tears stream. Because I couldn't imagine the response. It couldn't register. Hi. Sunday it was painful. Ndona. And then Kuma karahauja ogeti ne yake hau. And then a passerby passes akaniuliza, "Msichana, are you okay? Uko sawa?" Nikamwambia siko sawa. Kaniuliza, unaweza enda hospitali? Nikashindwa sasa. Nikamwambia ni sawa. And then I remembered, you know, ore uto snippet story amathomaga turirikana gwe. Giririkana ne tweritwo, if and this happen, you go and report. Giuga, it doesn't matter, nimeoga githi thibitari. Githi gemera this and this happened. And they were like, when? Nikamwambia jana. And they were like, was it your first jana time? Yes, it was. Kogo wena fia atiriri ona ukiburikira mundu wekana kanini. Tiare kana kanini. Ikuiga ndeigite. Ndarikitie cukuru. Ona wena 18 ri no ndoto nduri wako hapenera ri. Ndikana enyewe niki undu kire ukwambia atia. Riria ndathire ngemera nilikuwa natoka church jana. Ndonire marorana. Jana kulikuwa na nini? Kwambia si Sunday service. They were like, yesterday was not Sunday. So I was like, when is today? Uhe unihoda menyeire ni uteteraini. Kiafio. Because it was a Thursday. And nikio waiguire ndoiga atiriri, they left me for dead. Because now that was Sunday. Nimejisikia Thursday. According to the hospital. Ono ngegoko thie kwi mutungatiri ndurahota ku recall. No, to me, fahamu wega. I can recall it was a Sunday. I was coming from church. Now we are on those you happened ira. Kagomete thiko cigana. Ona kamundu akomaga thiko cigana anyway. So akaangalia na wakaniambia today is Thursday. I was like, hey. Okay. So what do I do? Makijera no tuguthimire, but the initial stages cia guguteithia ri, the time has already lapsed, the 72 hours. Ogwo tikihota guguteithia much. Gimoria makijera ikogwo ithie borithi uthio report. Mera okay. Gejeria gweka mathabu ma guthi gucokera karugano kau ringi ngicoka ngiuga ni sawa. Nikaenda githi ngimera na ngimera uria thibitari moiga. Thibitari ni majuririe kana mathambie. Kimairasha. I could not imagine somebody getting in there again. Pambia, leave me alone. Kaenda polisi, ka report. To date I've never gotten a response. Adietereire anyway. Nginya mothe.
ona no gwetagirira kweri sitagwa cura nago icio ndo alafu so there was nothing much that was done, but I got the OB, and then hakiri ciakwa riria ndamenyire ni Thursday, the first decision I made ni kuma Kiserian. Kenyuma gukodi ndayuririe atiriri guko ni kwendereire one mutungatiri ndathie kuri we ona batiga ndathie kwenda ndagitari ane forire ririkana endereretwo thaka wakwa ni ukundehera thina riu ni ona ka niguo no, that is where my troubles began. Ona itaneciria horo wa mutungatiri nake ni ani frustrate ni ajikania na kou thibitari na kodi na teithika borithi na kodi na teithika what am I doing here? Yes, what am I doing here? Nginya na ni gukira weyuria atiriri ikari kamega cycle kamwe yothe so niliingia kwa nyumba. The only thing ndirikanaga ndaku ni ndio gaenda ndakuire nguo kandi akuire no ni ndirikanaga ni ndoimire na kamuhuko karia ga Safaricom akari ka black na kare to ga Safaricom dona kau niko kare ka beti ga those years so ngima nako and to Nairobi. Ndakinya Nairobi ri githingi kora muthe ngimwirorera nurorera mundu ta biso kariko I know how back home is niguo ngenda kuma mucii ni ndoyo uria kuhana uria kurathie ni ngano iriku ici ndirenda kumuhe murahevea nyinuke kihevea kija wena madiri no ndungi ukwendaga hefea ngioya fea tia ndiye ndo kwera dadi guthiete noi aremo ndio akwira ndamwiroreire. In fact nilikaa hapo more than 2 hours ita ndiramwirorea ndirenda na nikio are so convinced hena ndenda akuga ngimara wehe fea nginuka haya ni ndainuka ri ngitua hatiri undu gwathie ni ne wira ndiratigire na ni ndainuka na ngithie na mbere na gutungata ciana cito. By then ni matiganite na my mom, so ngikara na ciana cito ngicitungatira. After around 4 months, around there 4 months, ngetwo ni tata akijira Meri uka. I'm an introvert by nature. Githie kijira ikarathi haha mari tataya adarire makijuria Meri ndoceraga na ndoceragirwo uyu kuwite ni wao monire marona kaire gaka ni ona ndire ku. In fact ndoigwa kwina changes ona ndaigwa kwina ona ndaga kuona ageni a mweri ri tumsanzi twaretwo wina stress matiukaga so mimi nilijua stress yathira what other explanation did I have? Ati ndurecire ikone ndageire ibe mutukanire getuge. Let me tell you, I think I stayed in that stage of denial for a very long time. Todo hau neho hakiri cianjiriria gwicia by the way nimekuwa ili happen and then anyway gemera ugo mweciria tiguo todo hakiri ciakwa ciekire 1+1 very fast. Yana hypotenuse ya ori aramonia ri ni ate mucii kwina mundurume uyu umwe ngimenya riu hau asa ugo mweciria tiguo uyu umwe ri ni your dad yeni todo tu tungi ni tu boys twana ngimera tiguo makienderia kuga aria no tuguteithie ngimoria musha conclude ni muihuriirie no uguo tiguo na tondu ni mwe ndiceraga na ndiceragirwo ri whatever explanation I'll give you will not make sense to you. So as much as I'm an introvert Sunday, I stand up for myself. Ndiendaga handura okay utani push yes no I handu itakiraga so I couldn't handle that. So tukatoka hapo karudi kwa nyumba matiiganirire mokire bageta baba hey ndana uga riu wendo kiuge hey
Nimegothi mamuria the very same statement. Mere ndacera kana ndacera. We hau kana mamwe takando. Ndire ho. Ni ndigicokire riu na mucii. Gwititwo gwa tata. Mara riu mere ndacera kana ndaceragirwo. Na ni muritu. Nimete ku. Ndona mundu kuguruka. Okona haya undu he couldn't also fathom that. Yoka. He heti. Ndaririe. No ngemenya guku kwega tikutheke. Yariria ciana igikoma. Kiroko ngiukira ngikama ngitwara iria ndiri twathiaga ndiri thaa 8 cia utuku. Ngitwara iria ndiri ngicoka ngikirira mai make na maciana. Kimahariria ciana igithie cukuru ngirikwo ni kibabase niwe umaga mbere ya ciana ni kiumu ni agucendia riu mari na ni mari ni ndira suspect ngai haya ciana cikiuma agioka ni ahariirie no ndaroima kiroma hau murango-ini amere ndenda tairiko ici ndiraigua muririko sigwiri igire hau ti cia kanitha no arikiriria kinjira ngicoka hwaini ndigagukore kanjiriria kunegena ngimera ni ndaigua ndugitiga inegene menye kurio gwaka nithie kana negitio nigira twarutire ka gwathire atia no ndaiguire ndanyugitirwo kindu twana nie ngi ndukungu wa guthira ki ngigathi kitira Nani meretie hia. Handu kianjie kwaria ta macini we baba gwathire. We umetie kio. Ni akohete kanya ga kwaria na ni inegene aranegena. Na tarede ona tha ici ungiaria njigue ndurahe kanya ngugukirira nginya uririkia. Warikia u respond. No riu ri by the time ukinya kurikia I'm already full. Nemekire decision ni riu. I'm already full. Guthina kuria ni ndwajera ndukangore. Fine ndukungora. Kiumagithie. Hathiire. Ngetigwo mucii ngihura nguo cia ciana ngituira ng'ombe ngiruta mawira maria oria ndarutaga gikawaida kuiga mucii wega. Ciana ikiumira hwaini magioka magikora nginya ni ndugite sapa makiuma ngihura uniforms ngicianika ngimekithia homework makiria ngirora ng'ombe ngiona ina irio na ina mai ngimera riu ri ndebangite na ngaruta nguo na ngacihitha na hau ngimera he mundu ndirenda guthi kuona ndiroka mkijoria Meri lakini huendangi unaenda ngimera aca he mundu ndeciria thie nyone tondu ona ndore kana no nyoneke wironge sasa unaenda unatuacha na ndiroka noguo niguo ndacomokire asomoka wathie kwina fair ni kurathie ngiuma kiseria nire ndiagete mbia tondu ndakoretwo kwa end month ndakoretwo ndi murihe ndoka ni ndahoya fair ya kuinuka na tondu ndiumaga ri mbia ciakwa ndahuthireire ku cireo haria oguo ndirio na tufe ona go ti mbia nyingi ri but I had something ngiuma now ini kizungumkuti ingine ngiumira oguo kithingi ingira ngari o Nairobi hathi ndakinya Nairobi ngiikara ngiuria atiriri mami ndangikorwo kuraihu na Nairobi but who do I ask mutiaranagiria na thimu I didn't have a phone okay so ngika mathabu 1 2 3 ngithi kwi baba mujiari baba uri ungi mau Migwi ni baba moderi yes so ngithi kwi baba mujiari ngimwira my instinct tells me niyo ikuria mami ari bahati no wake baba ucio ni ndakoretwo ndamumenya ndirageri kunyitithania hena baba ndiamunyitite eno uyu urakurera hiyo ure wahikirie mamu wanyu no uria matiganite yes okay so akijuria wajecirio guo niki ndumwira ko guo
my instinct doesn't lie and I'm very convicted. Ndungiaga gukorwo we kuria ri akijira ndiye niki uhuthira ngimwira ndi sawa pio no ni we kuria mami ari akijira tabothi haria unywe soda ngonya ngimwira hindire soda akija ni gugieterera nyume wira ngimwira kiuria ni uramenya kuria ni ngugutwara atigainegene ni unjeterere haria Gabage menya haria ndarutire ukichwa ndona wina ukichwa wiho we kuria ni ukurugirwo ningi no akako kumwika ati gethie ni ona cukuru ndungiingatire mwana cukuru na tiwe arihaga school fees gukirire no ikuria okay kirikie wira ngugweterera thingikara thi ndire kendo ndatirie akihinga wira hwaini uikara hau mathaa maigana kuma thacigana gutiari tene muno tondu no igwa kuria njetereire ciana ciume cukuru no kahwaini ne kahwaini uguo no riu eri ni aceragirwo wira tondu umaga kuria andikitwo agathie ka biacara-ini gake so we took some time kindu thaigire-ini na nuthu thaa ithatu ri niguo njirie tuthie ngirora bagi yakwa ngimurora akinjuria ndi munogu ngimwira ake ni sawa ngioya tutatathie kijira arehe ya bagi ya twaria kairitu gaka no gake ogethera resambo actually kumbe ni kuria uyo mamu ari resambo ndokuhititie ndekondwara kuria ikaraga no ne joy ni oi akinginyia haria mai mamu ari na biashara akoragwo resambo across mwena wokiumana Nairobi ndagia indo hau githie mami akinyona akimaka kiamba kirigwo aya maruta naku na makinya haha atia hai kijira ikare hau tukiendie ikara thi ikaro ni takire wira ngukite ni wina ndi muno gutuki gutukire akihinga akiingira ngari o Githurai na kukianda tugithie tukiingira nyumba taingira nyumba ri kinjira ikarira gacukuru ke hau ndikarira kinjira na thiini agicenjia akiuma kiamba ngimenya no muciari ukorerete ni umumenyaga ngimenya ino ni wo kiundu akirire na kuu thiini agiuka ndajuririe kiuria kingi tiga Meri ndoimire gwakwa kinjoka wikaro hey what guy you know ni kuikaine wega kiondo kiria kiari nari tondu ndire mumi tiga uguo taru ngokaga if I'm not going anywhere I don't leave my house I'm there na ni kuikaine ngoro Meri ndari wira na ndari kanitha nyumba full stop marage mwira atiriri ni itakire no guo reciria ungimenya nguri ruga na ri mwiri dinayo ekiki ngimara itakire ucini akinjira tugiuke ndarire adirikanaga twarire ki kiroko agiukira ndekwamba guthie thoko kinjira tuthie thibitari thie githimwe kiuma positive kipara ite yakwa eti yakwa ere mwiri aya ndagĩtarĩ akĩndora akĩnjĩra ici nĩ ati ciakwa na nĩwe wĩ haha na nĩ ciaku ukichwa ucio si mimi ati hiyo nini sasa nawe ukuria Meri ni ugurukaga thuru rumwe ucokiere tukiinoka twe barabara akinjira na wikichwa ngumu ndakiona kairitu kau no kaguthuruhi ndagiageririe urauga nie ni nie ku tukiinoka kithingi ikara akiona riu haha ni kwarituha wega ni njokeramu thie ngaikarira Ace Resort ndirakura ni wanjokire mucii ni waruga ndogire
ona katũgũcira na results nĩ cici ona katũgũcokagĩra cira ũcio ũthirire na agacokera kumera ũcio ũthirire ũrĩ o hau rĩu nĩ conclude okay koguo nĩguo na rĩu nĩguo ũrĩ o hau ikara ndĩrona kairĩtu ga kĩndũ 18-19 hau kakichwa ngumu actually I think it was 20 no nĩ gathaka we kau kairĩtu na gekĩo haya niĩ ngiuma ngĩona rĩu rĩ ngũcoka Lamu tondũ inyuothe rĩu nĩ mũndĩire kĩongo mũranjiguithia ndĩna kĩo na ndirĩ nĩkĩ niĩ itaragĩtĩkia no ndĩraigua nĩ karakora rĩu kwanza rekanjirie kũgũtha ruo nawe huti ũguo nĩ ũraigua hĩanga nĩguo ni kweli no tũtigũcira ũcio cira niĩ na akuna ngĩheo advice no wĩkĩona no urute ũngĩrera atĩa mwana ũtoĩ ithe bra 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 tondũ I think around 6 months ndamwĩrire what happened akĩndora akĩnjĩra Meri na ũkichwa ngumu ũyũ waku wothe no nginya ũngĩkorwo nĩ wetĩkĩrire kana nĩ mũbango wakĩrĩ mũbango kana nĩ we nama ngĩmwĩra rĩu niĩ nawe tũtigũcira no ũguo nĩguo kũrĩ na mahetũkire nĩ mahetũkire tũtige gũtinda tũgĩcoka maitwo matingĩoeka na tondũ ndiĩcoka thutha ngamenye cura rĩ wachana nayo kĩnjĩra nĩguo sawa ngĩmwĩra niĩ ndĩrenda gũthiĩ gwa cũcũ mũciĩ sawa ya magũrũ ngĩthiĩ Lamu Peketoni reke ningĩ tũthiĩ tũhiane na imwana iria ningĩ ngĩũra became a tourist ngĩmenya rĩu rĩ ngũrĩra gwa tata Mombasa Mikokotoni Peketoni wĩ Gĩthũrai no kũrĩa gĩcagi ndũngĩcoka ndũgũthiĩ arĩa gatuka-inĩ gwĩ baba wanyu sasa tũkuoka bagi coka na kĩrĩa Mombasa gwa tata tata twakinya rĩ andorire akĩnina ndagĩka cigana ona we ngĩmera ngĩkorwo ndũrahingũra rĩ tirĩ mbara I don't argue no ngĩona ngĩ-argue I know my right magara ngĩthiĩ wega Mombasa gũtirĩ mũndũ ũgũkũria nĩ kwa yũndũ karathi kĩndũ mĩeri 7 rĩ ngĩra mwathani ũikara thĩ haha tũcire mandĩko maku moigaga ndũkandigana ndũkandiganĩria no nĩguo wĩkĩte perfectly where are you exactly ũguo nĩguo wĩkĩte ũndigĩte ndĩ wiki ũguo werũ na rĩu tondũ nĩ ndanoga na ndikũhota na mbara ici nĩ ciaritũha biũ na onawe nĩ ũĩ ndikũhota so ũrĩa ngwĩka rĩ reke ndĩrute muoyo nĩ njũĩ ndũkũhingũrĩra no nĩ ngaikara hau gate-inĩ mũthenya wa cira wakinya rĩ nĩ ngeingĩria tondũ nĩ njũĩ ndigoka gwaku nĩ ngetwara kũrĩa bati mũracira ũguo kaiga niĩ ũkandiga niĩ ndĩrahunjagia rĩu niĩ na ngũrũĩrĩire ngerũgamĩrĩra ũthingu mĩaka ĩyo yothe ngatũra ngũtungataga na haha nĩho ndĩ nginya ndirĩ handũ ingĩkomia mũtu ũguo ndĩna thayũ warĩ hangĩbanga warĩ ũndũ ũyũ kĩhapeni sawa where were you ngĩoya magũrũ Nyali Bridge wĩna tũkuo kagũthiaga kwĩyũra na nguo nĩ watiga handũ ona ndingĩririkana kũrĩa ndatigire tondũ ona mũndũ ũreyũraga nguo nĩ ciake nĩ ciake ngĩthiĩ na ndirikanaga ndarĩ na gĩskati kĩraihu gĩkinyĩte ũku kĩirũ ya kĩgoco na blouse ngĩthiĩ ngĩikara hau ngĩcuhia magũrũ Nyali Bridge njĩria wĩkũ nĩ kahwaĩ-inĩ ndikwenda drama cia mũthenya iria gũcuhia magũrũ njugaga matu-inĩ nĩ kũrĩ mathaa ma comedy na cartoon hwaĩ-inĩ ũcio warĩ ũmwe waguo tondũ andũ manyonaga gũtirĩ mũndũ weĩrire atĩrĩrĩ Sunday kĩrĩtu gaka kena thĩna nĩ atĩa kũrathi na mbere gũtirĩ no mũndũ anyona warigagwo nĩ njini ene tondũ ona harĩa rĩrĩ you know ongoro wanyonera haraihu warĩ chwa ũkora ongoro wanyonera handũ ũngĩhota kuoya U-turn ũkariganĩrwo nawe wĩ ndaraca igũrũ no woye U-turn ũhĩtie wĩkore kuo na haha ũrĩ ũngĩhĩtia tu rĩu ũgwe kũrĩa
ona ndingĩkinya ingĩkwĩra rĩera-inĩ Ngai akohe haraihu ndahona wikinya ũtukũ nĩ ndathekire wega biũ tondũ ndamathekagĩrĩra no ngacoka ngatheka na nĩ ndĩrarĩra tondũ ndĩreyũria atĩrĩrĩ sincerely hagĩte ũmwe tu urona ndirĩ sawa oke anjũrie nĩkĩ ngĩkinya handũ ngĩkoma ũguo na thutha coka ngiuga hapana enough is enough ngĩũkĩra ngiuga 1 2 ngĩthi kwĩikia rĩa gatatũ ngĩigua thauti it was so clear don't you dare ndeyũraga nĩkĩ ngĩrora hatirĩ mũndũ ndegũthire rũhi tikori mũrikini maũndũ marĩkũ maya wanjĩrĩria gwĩciria we I tried again and the third time njugaga the encounter that has kept me to date ndonire ũtheri itarĩ ndona ever again na ndiĩ kana nĩ ngona na ngatwakinya matu-inĩ na ũrĩ harĩa cuhĩtie tũmagũrũ ndirio hau njuhĩtie so I didn't ndiagũire na gũkũ cause it was so blinding ndagũire na thutha ngĩkomera rami and the voice said I am still with you twĩragwo ngĩona at with you you are with me who is this exactly ngĩoria now I knew this is the Lord speaking no ngĩmenya now nĩweka wega nĩwerehe hĩndĩ ĩngĩ ngĩkwarĩria andũ iguaga nĩwerehe let's case this out where have you been ũretereire njũke haha did you have to wait for me to get here and I am still with you no God hamwe na still with you what God we hamwe nani atia and I got a peace thayo that ngĩamba ngĩriganĩrwo nĩ harĩa ndarĩ nĩ ũrĩa ndekaga and I slept till morning hau njuhĩtie magũrũ ndaraca-inĩ ai na ngomete ũguo but after that encounter I slept till morning Ngai endire gũkuonia ngũkũiga haha na ndũkũgwa thĩ na ũgũikara haha na ndũkuona ũru nĩgetha ũmenye nĩ ndĩraria na hau nĩho tũkwamba tũnyitĩrĩre coke tũcokererie reka itarĩ kũraya ũrori wa ũmĩrĩria show nĩ tũracokereria reka itarĩ kũraya ikaraho mĩtambo-inĩ ũmĩrĩria nĩ ũkũrĩkia rũgendo ũmĩrĩria nĩ ũkũhotana ũtigairie o hanini gũkĩe wĩonere maũndũ mega ũmĩrĩria nĩ ũkũrĩkia rũgendo ũmĩrĩria nĩ ũkũhotana ũtigairie o hanini gũkĩe wĩonere maũndũ wĩrori wa ũmĩrĩria show nĩ twacokereria bado twĩna rũgano rwitũ na Meri Migwi akĩigua andũ nĩ mageragĩra moritũ na nĩ kĩhaha nĩgetha omĩrĩrie we wĩ hau mũndũ ũragerera gacĩra ta gaka Meri agereire na tũgakena mũno nĩ ũndũ wa we wĩtĩkĩrĩte gũsubscribe gũkũ kwa ũmĩrĩria show inyuĩ mũragayana ng'ano citũ ona mũgatwandĩkĩra comment ĩka ũguo twĩre atĩrĩrĩ weruta atĩa na rũgano rũrũ ũguo ikara hau mĩtambo-inĩ yes rĩu Meri wĩ harĩa ndaraca-inĩ ũgianire na Ngai nake akuonia atĩrĩ nĩ ũkũmenya na niĩ nĩ Ngai kũrara haha kara ũkorigwo haiya ndinakua ona ndigũkuaga gĩthiĩ atĩa rĩu rĩ nĩ haire thayũ ũguo ngugĩte na ngĩgĩa na ũmĩrĩria wa atĩ I'll go through this so coincidentally nĩ ndacokire gwa tata nĩkuo ndathire kũrĩkĩria matukũ Mombatha ĩno ĩĩ noguo ndĩkĩrĩ very few days cia mũico then Ngai akĩringa kĩama I delivered well niĩ njĩraga andũ ndiũĩ labor pains ngwĩciria Ngai arorire akĩona nĩ ngereire ruo rwa kũigana akĩmenya njehererie rũu I felt a discomfort by the time maranegena tondũ ndathire thibitarĩ na skati hallelujah tondũ na no ũrakwĩra atĩrĩrĩ akĩgũra kĩrĩa ciĩtagwo atĩa ici ciĩkĩragwo maternity dress so I delivered well and kana gagĩkũra after some time ngĩcoka Nairobi cause now kũrĩa rĩ ndigũgĩikara mũno
so ngeciria no njoke Githurai. Kana waheo ni healthy? Yeah, she was very healthy. Gathaka nginya ngerigwo karutire kiro icio ciothe ku. Na niguo ndari mutungu. Can you imagine? So ngiuga no njoke Githurai. Now I can handle my mother. One to me ngikinya ngikora mami athamire. He ndukangora riria ugoka. And nobody knows where she is. Mzigo beba ni wako. Sunday ni gwatuka ugakoma kabanda-ini kau ka hau. Yo komete kibanda. Akinyire hau. Utoni athamire ri wothiko. Andu mundu ngiro wiko. Na wina mwana. So ngicoka ni ndaiguaga andu magietha sijui naweza nikakufulia nguo sijui nini. Kimenya I can also do the same. Githie ngejeria kuria no nguhurire nguo mundu akoraga karigo riu ndanyihite makarigo riu ni mwana tukuhe riu gaka ni kana gakuite kana tukukuhe wira ni mwana ukurora ika ni wira ukuruta rehe ni kuruta. So gakiheo ni wa a few people no he mutumia umwe ndathire ngikora oimete thibitari ahetwo mwana na CS, so she really needed help. Akinjira riu mari reke tunye ni uri ugwika no ndina kuhe wira ati tondu ni kwendaga mundu wa wira ni tha ndakuiguira no ona uraikara ku no wonire handu wa guikara kana uri ukuma banyu-ini ni hindi tugwetha ngimuhurira nguo akindora akinjira ai who are you ona wi muhutu riu no twambe ukirie kana riu ni rute aheire later aheire irio later ni aheire irio. She was a good woman. Agicoka akinjira riu ri ndona wira waku ni mwega handu hagutindaga ukiurura ri ukaga tugatinda tondu nie kironda ndire ndirahonia na ri tugiteithanie kana no gaikare haha ukaruta mawira mukaria mugagicoka mugathi hwaini. So that is how I began. After some time riu ndarikia wira tene ri ndathia ngagura thukuma na waru ngathi ngaiga kabanda-ini ari urakoma. Exactly. Kai tugakiendia tugakera nyeni no igire kabanda ngiga riu ndigo kiga riu kabanda hau ungikianjiriria tondu no ndirenda atiriri ona ni ndireigua hau tiho. That's not me. So after some time ni ajikaririe thia kinjira atiriri, you too intelligent for what you're doing. What is your story? Abage na gikene kigio kingi kirenda kwindeherera okwambia rugano ni ndutie kunjuria ndoke ndute wira nyiruke. Akijira ngikira hinda we akijira okay, it might be hard for you to tell me now but uthomete nginya ha because I can tell you're educated. Kimera ni educated form 4. What grade did you get? Ngimwira despite everything I went through githoma and I was doing pure sciences by then. I thank God for what I got. I got a very strong C plane. Because haria ndagereire. And again taking pure sciences meant serious work by then. And I was not very okay emotionally by then. So it wasn't my grade. It was the lowest I actually got ever. No ngimwira I got a C. Akijira, do you have your papers? Ngimwira sha. Kijuria kwa nini? Ngimwira ziliwakisha moto. Ona cieko tha icio riu uhangaikite ona no ri literally ciakirie mwaki literally ukweli wa ukweli. No, that's a story for another day. Okay. Aya, so akijira atiriri, let me talk to my husband, let's see how we can help you. Agioka makiaria and the husband decided to be my credentials. Akijethera wira kwa the late George Thuo. By that time niguo City Hope aciokaga kwanjiririo. So ngiorio if I'm choosy with what I want to do ngiukasha. Fine. So I got a job as a conductor. Ah. And
definitely ndore waruta wira uyu ringi no riu uria muturire gutindikite. It's a good job. I'll do. The good thing kwari hede ya the late Mishuki so there were rules and regulations titareu ne boom boom riu hede yo mundu akiuma nyumba ni amenyaga kuria arathie he mundu ndiroririe kana angiuma nyumba ndikuri kuria ndirathie ukigucirie uradwara ku ni ta itaramenya kuria ndirathie. So there were those rules, so gutiare na a lot of pressure no de wira ringi anjiriria kurwara hai ngihinja ngirwara. Finally ni ndakinyire handu o mutumia uria ni anjirire thie ngathimwo igarathe ngiurie mukingo hindi no uraikara ku Githurai no onire kanyumba definitely riu no baduri uria na family no matikurekereirie asha matia no nginya mangenyitiriria at least the first month hote go settle. So akijira thimithimirwo HIV I was it I'm going to die tikafikia gikuire tene. So no one ninge haria ndacoka I normally tell introverts to thina omwe we draw back so fast back to na haria ukona then why did I have to go through all this kafakangia kirekeirio na haria mbere na ngwire na kuu no horo cio thire ndona. But anyway, I began a journey. Finally, it's a story. Githimo finally nekiuma positive. Sanditire mundu ndariirie ono cio muthimi dia mwariirie. Ngiuma githi nyumba na mwana. Ngihinga. Ndiko icho. Ndiaririe na mundu, ndiarire, ndiarugire ona ndimenyaga kana ndiui. I think I existed for 3 days. Ni shock. It was too much because it took mutumia uria guka agietha kuria njika akimenya nyumba iria njikaraga akinoka kijira ni mimi nifungulie ni urahe mwana irio kana you don't care siau tokue. It was the never way, no food, nothing. Wote ginya gwethamba akinoka finally nikaona amenisumbua ya kutosha na tondu tutiahitanitie ringi muhingurira akakuja akaanza kuongea. I think because of the reaction ni aihuriirie the results akejariria finally I realized my dress was wet because I was crying no ndigigua ni ndirarira. And after that akaniuliza so now that it has come to this point what next. Mena sini yangu tu bado nitaishi. And there and then I decided to leave. Okay, kira hinya okay. Ni mwiri uyu na ninie no nigugitura na ithe-ini wakwa nigutura. So she went back na nie ngithamba ngiruga tukiria na kana gakwa. So ngiuga riu tondu ni gwakinya haha ri let me go back to the VCT thie ngamenya nao how to go about it. Githi ngikora ndathimirwo ni mwanake wetagwo Sam githi ngimuria riu ri this has happened and the results are this, so tugwika atia. Akijira twambe tuthime CD4 count na haria gukorwo ikinyite ri iguo tukumenya kana ni dawa tukwanjiriria kana what to do. Agithimira igikorwo very poor yari thi muno Gimuria so what am I supposed to do? Akijira riu ri kwanjiriria dawa. By then dawa ciameragio dawa nyingi ciariaga dawa 6 pade dawa rege baria samwe dawa 6 thiko thate thiko 365 angikorwo Ngai andwiriire ngaikara miaka 8 ri kukonywite dawa ni makiria ma miaka almost 60 years nyuaga dawa ni mwiri ugathikwo kana ni dawa ndiranyua. Easy hapa na Ngai nie ndirameria dawa. And then akejuria riu ukwenda atia na no amenya riu ingikorwo na result ici na ndurameria dawa ni ngureherwo thina ngimwira give me another option. What was another? Akijira riu ri
You can live positively, you can eat well, exercise, avoid stress, the normal two lifelong advices. Gimolio uwe akijira nori uri tukashokera after 3 months yakorwo eta immunity yaku itabatete ri, at least tondu riu niwe yitikira ri, yakorwo itabatete ri ikabidi wajie dawa, no yakorwo better, then no uthi na mbere na gwika atia na ku live positively. Kimwira wonderful ngiuma na kairetu ngikinya nyumba ngithi ngiandika resolution, living positively, no stress, no depression, and above all, not taking drugs. Natareke gwere, that resolution worked. I'll eat balanced diet. Full stop. Vegetables, sitakula fast foods, sita engage na chipo fast izo. Hii soda twedogo. Tuherie soda turahisi. Okay. And I did. Gesoka after 3 months. And my CD4 count was good. Wow. Yes. Kumbe it all needed my mental capacity at any death positive. It is not the end of life. I can live. Kuma haure macio mage flow pole pole. And it was good. And let me tell you, ndirokira kunywa ARVs 18 years later. 18 years? 18 years. Now, do you know what happened? A while back, I got into a very serious fatal accident. Tukihona nie na mwana wakwa. Hindi iria twahonire ri, nimendire kunyanjiriria dawa cause we were I am a miracle. Yes. Kuma that wreckage to here is a pure miracle. So, makinyanjiriria dawa. After 2 weeks, thakame diari gicoka ngithi ngiongererwo thakame. Ngimoria hindi ri itaranyuaga dawa ndirathiraga thakame. Inyu muranina thakame ni kundeithia murandeithia kana ni kunina. Nikajana nazo. So na nikaendelea thakame nyingi kiria. No, the side effect was anemia. So why should I treat two problems at the same time? Si nirudi tu hapa. So ngetigana na dawa. So the reason now I had to go back to medication was because niligonjeka meningitis. Yes. Udarwara meningitis re, kaenda Kenyatta. By the time nirudi kwa nyumba, I survived. That is why you see me today. By the time nirudi kwa nyumba, looking very healthy. I was so done. Nilikuwa nimeisha. Because Kenyatta, the neurologist who took my case, arori akiuga uyu twekera drip egukweta rira kinya. So the easiest way ni kwenjwa njuiri na haha thutha, ni dungwe direct kwa kichwa. Kwa veins. Dawa. Sindano sigana. How I survived that, only God can tell me. That one, I think daddy matune negeraga nyonia ka video ka how I managed, because you are not doga dagio ugitheshwo mutwe uraigwa ruo rire raigira na ni ajirite keruo pio no ne thecire cigana no ngiukira nie na gitanda ndahanaga ta ndimubatithie ni guthithina ni ruo, but I survived. But after that, now my body became so weak and I didn't have an option but to start ARVs. So I began, and by this time, nyuaga tebemwe peke yake. I am very allergic to sulfur, so I don't take citrate. So hado haithatha turanywe mwe ukahe mwe strong moja. Okay, sinyua gwikire imwe kiroko na imwe hwaine, but iyo ya hwaine ri by all means tulijaribu ilikata mwili yangu. Even the very slightest element of sulfur I can't handle in my body, so I don't take hiyo ya jioni. Amezanga tu ya asubuhi. So, and that is how it has been. Wera ni uraruta riu ni chokire wera. Wera wa City Hopper ni ndoimire. And noko warutanga. Ni ndarutagire wa City Hopper ndaikarire miaka 8. 8 good years. 4 years. 4. Yes. 4 years and 8 months. Yes. Kira gya kuruta kuo niki? One, stigma.
tondu he mundu wa mbere agioka akinyanirira how can come ndi murwaru, and number 2 my health ni akinyire handu I couldn't handle the extremities tondu kiruta wira wa bara ndoimaga nyumba thaa 10 kana 9:30 andicoka thaa 5 cia tuko. so ndurakoma wega nduraria wega Mwana mutire nake most of the time. Mwana ona ndari na thina tondu our schedules were very flexible. So weekends ni ndakoragwo na mwana. I didn't have a problem with that. No riu my health ilianza kukua chini, ngianjiriria kurwara, niko sick leave, ninapelekwa hospitali, mara ni actually riu haria piu ndaigure ndingihota, nilianguka kwa gari. Niliumwa na kichwa. Mweri wa mbere, wa keri, wa gatatu, wa kana. Kumbe there was a time ndika ni kuguthonda guthitwo tene, so I got a nerve block. So ni ndathiaga ngaihurie kiroko, ndrarĩo ni mutwe manager ikinya handu akimenyaga kana kamenyero akiamua kuni frustrate. So akaniambia siku pay off, wewe enda kwa gari. Ndathire ngigwa ngari-ini. And that was the last straw. Ayo kiona rigo kwira matatu-ini ici ngikua ngitekera ngiamba ngiinuka ngithi na ngikoma thibitari 2 weeks. Riria nda discharge-irwo ri ngihurirwo ni my supervisor kijira njoke wira, the manager wameongea naye ngicoka, but after a very short time nikagonjeka typhoid. Murimu noge no menya riu when you're positive you're very attracted, like a magnet. You see? So during now the typhoid episode, now I didn't go back, I left. So after leaving, I got into another job that landed me in prison. Meri, which kind of job was that? It was a very good job. It was a managerial job. But somebody saw I was kind of vulnerable, naweza akafake my signature, akatoa pesa. And because by that time, coincidentally, my daughter was sick, who was the easiest suspect? Atatu tarĩria hau wega. Ni ndinanyita. Rũrũ tingĩthira ũmũthĩ. Ndanyita. Hau rũrũ tingĩthira ũmũthĩ. Yani to deals, tũratwĩragwo to deals with friends. I wasn't involved. You are not involved. But I happened to have a wonderful signature that was easy for the person to forge. Oh, okay. So, ni de kanitha. I think mimi na Sunday. Athi kiugo gĩgakugucia. Ndĩithirie kĩgoco, reke roho wa Ngai arũrũke. Ngĩrwo kiugo ngĩrwo unaitwa hapa nje, ngĩkinya nje ngĩrwo you are under arrest. Ngĩrwo maceng'era, tũtiĩkĩragwo ithuĩ basi. Nĩ kũrobuata idia. Nĩkĩ ndeka? Utajulia mbele. Because whatever you say now, henceforth chenye huwa wanasema ni ndio ndaiguire. Ngikora borithi kiroko ngiroki goti-inĩ ngĩthomerwo mimi tu plead not guilty rangata 14 sigithira ngĩcokio ngĩthomerwo rĩngĩ not guilty 14 rumande eni rudishwa tena ngĩthiĩ ngĩthoma rĩngĩ not guilty 14 ingĩ investigation ti thiru na 14 icio ciathire igĩkinya mĩeri 4 na thikũ. To mbeca nĩ ciarutirwo signature nĩ yaku, but it was forged. No hiro Meri ndiohirwo tondu Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo rĩ no andũĩrĩire. And whoever did it niwe wanyitirwo finally, nikĩo ndoimire. That is how I left Lang'ata. Lang'ata no rĩ no ikarire no hirwo mĩaka no atuĩrĩirwo kĩoho. Ndiohirwo nĩguo ndakwĩra, because whoever took it ũrĩa rĩu waforgete signature rĩ nĩ amenyekirwo, nĩ amenyekire na akinyitwo. All right. So otherwise watemeire hanyeni na marigũ. Na hĩndĩ ĩyo fraud rĩ weragwo minimum nĩ mĩaka 8. Fraudster. Let me tell you. Hey. Kamũtũrĩre gaka karathianga atĩa?
nä ngai agäkomba reke tuge å guo because nä å kaåparä ukarutanio ningä å gacokanio so ndä gwa City Hope rä nä ndanjä rä irie gå korwo na wendi wa kwarä ria andå heartbroken må ndå å ragerera moritå and all that so I began like by that time I sincerely didn't know what I was doing but I began like counseling sessions, talking to people, Kuma encourage. It was a serious going out of the comfort zone for an introvert but to date ka introvert no karathi gagithirago hanini tondu no ndiraumagara so I began an organization that now has become a full organization ediraga riu na issues icio ciothe tondu gacira kau eti kahuthu nikio ndakwira ne ngai agikomba akienda gugutua what he wants you to be na so Lang'ata ngiuma Lang'ata ndacoka Nairobi ri ni ndoikaine Nairobi ni gukorwo ndi conductor riu ndathiaga Nairobi akanjuria ngai ati ulishikiwa kaligwa ati nani aliwaambia nilishikwa Steve maingine niwe ni ndoimire Nairobi toe kuria ndathie athie kuningi ndekorire itura tukwaria ta thiomi ritagwo itugururu itu ri Kenya ire Kenya Igamba Ng'ombe County chuka Igamba Ng'ombe na huko ndani Meru hiyo tanakinya Meru so na huko ndani ngithie kwanjiriria muturire wamenya itura riri o karima ngagwa he mundu ndaririe nake na akijira kwao ni naku na akijira coincidentally ni ari tu biacara na kuu ona no thie ngimororagira haria ngoro yakwa ikuhorerera ri no njoke riu nake na guku ni ndathi ngimenya wewe ciria ndathi kuhoreria hakiri nie guthie ndathi and that is how I went ngithie ngikora biacara iria nderirwo akoragwo nacio imwe ni kirabu na niyo nene na hau niho ndirendeka thie ngarore ngiyuria Meri na ndungata ya ngai na kirabu enewe aga ngonyuma na kana gaku ndwatigaga kana ona muthi ndimutigaga turatiganiria athie wira tatiganage cukuru and I began life again so de chukare ngithie ngimenyana riu na thibitari ngianjiriria riu guthiaga encouragement nako and the first recognition happened in 2012 when I was nominated as the county champion for sexual and reproductive health. Wow. Yes. Then after that ni twajiriria kuona matunda ma ruo ruria nona so after that getweka involved na the production ya a document called the JIPA, Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS. Todo by then adoma dekagwo wakorwo positive hupewi kazi. So we developed that document. I was part of it. 2013 nika represent Kenya in the East African Commission Matters HIV, and I was like, oh, so whatever I began back at City Hope now got roots. So by 2017 we registered, and that is what I do today. That's what you're doing. Jarageria do gamo mereria gamo, we walk through the counseling journey. Hinya modo akaroga marege, currently handling trauma, because I realized if I had a rough path was overcoming trauma, especially one of the male gender, two of relationships. Etondera rigori ndo wagia na mundu ki gitirifo giki giothe ndahika asha but murata ni gwitigira wera me that trauma was too much huge. I tried but it couldn't work. It was so I realized that the trauma was too much, and so we incorporated it now into our programs. We are now handling trauma. I've gone through a lot of emotional and psychological violence or abuse. So we are also dealing so much on that area in personal development. Todo wake honari, you need to develop yourself and become a good person. So that is what I do today.
unless you ask me another question. Kana gaku riu ni gakurire. Wow, my wonderful baby girl. Eru ni rugano rungi ruraihu because of that exposure ya gukomaja. She was a very sickly girl. Rugano rwake na ndwari na gukinya haria tukinyite umuthi ni kiama. That is how I can summarize it. Kana no siri no gathi mohihi. She's negative. I tested her at 15. When she turned 15, I tested her. She's negative. Kogo no merimu ino ingi ya Nyodo wale her system todo gakirio kadonyerere. It became weakened by that exposure. No na gikokeu definitely. Wow. So it has been a very long journey because we got to a point she got a brain infection. Yes, all right. Nitotigane na icio na your mom ni mwacokire gukamit ringi. Of course, yes. To ndatigirire haria ni wa mwagire tweke njoke hamwe. Ni twacokire tukionana and by the time she got sick nenie ndainukire. Riu hindi yo ni ndeikaritie ni ndarugamite ringi na ngacoka na Nairobi from Chuka and nenie ndainukire. I afungire irako ciakwa ciothe ngeinuka gicagi ngithi gutungata my mom. So nikam serve, though at one point I left, now I went to Thika where I am to date. That was in 2016, yeah, 2016, 2017 hapo. Went to Thika, then akagonjeka tena towards the end of 2017 and nikamchukua tuajiririe Nazareth Hospital. Coincidentally, my daughter got admitted at Thika level 5. Udena morwaru Thika na oge Nazareth. So by January 2018 she moved to Thika. Gera daitari ni guguruka. Very close to you. Yes, ndekererio mwe. Kirio kwenda ndeki ngimwira rekia kairetu. So we went home ngimwira gaka no gutengererie. No uyu ndingimuhota ni muritu. So a week later she passed on and so we ended things on a very sweet note. We became friends. Gatirifukauka gukakurekereria whatever kuria twahingicanite tukirekanira tukiendana and we served her to the end. Oh wow. Yeah. Rugano rwaku ni rwega tondu ni rwakumiririe. Guthikiririe wo guthikiririe. Na no nginya gukorwo hena gitumi kiria urendire guka guciana ithui. Tondu tiraithi mundu kuga nenie na ngereire maya na nenie na ndiracenjia na riu ndi haha ona gukorwo ni urakinywa dawa icio. But you look very healthy. Thank you. Koguo ri gitumi kinene muno ri ni njui ni kumiriria andu. Yes. But no nginya korwo hena gitumi kingi. Momiririe nikio wira. Okay, wajuria gitumi gia kwenda gushare rugano rwakwa. And mwiroreri wa Umiriria show gitumi giakwa gia kwenda guka haha umiriria ni kumiriria na gwikira na hinya ni gukorwo ni ndirenda gukwariria wewe hau uritwo ni hinya kana urona togereire maundu maingi marito ukarigwo ungirora nako ngwire atiriri hena rucio na ndukae kuira umuthi waku wa umuthi ni tondu otogwo ndoiga ni ndagereire maundu maingi no riu umuthi uyu maruo macio ndagereire ni mondeagira ni fundithanagia ni njikaga counseling ni njikaga trainings na mentorships angikorwo wi hau ona kana ni gikundi na ni moraigwa kwina maundu hihi marituhite njitana ni tukwaraniria nawe uritwa ni hinya reach out to me no ndemahe namba no my good so you're comfortable no ukorwo wi hau ni uritwo ni hinya na ni urenda no wende mundu mungiaraniria nake no unyite na namba ino 0723 813 668 jokere ringi 0723 813 668 twaranirie tukinyokithanie makinya no ndukae gweciria kwiruta muoyo ndugecirie kurwo ne hinya ndugecirie guteaniria maundu ona kana guikania nako Ngai ena bata nawe na gitumi nawe twaranirie nawe tukinyokithanie na kiu makiria ngwitikia ni gigwika maundu mega ni ukoretwo wi social media
Yes, I am people on reach you social media. My Facebook page is Meri Migwi, and pia tuina Shalom Youth Network, ni organization area ranaga. So Shalom Youth Network is a page, and I also have Meri Migwi. I am on the LinkedIn as Meri Migwi, X Meri Migwi, Instagram Meri Migwi Shalom Youth Network. Oh wow, Yes. Thank you so much. Ugate go succeed rä maciaro ma kũgwa. Angĩkorwo ndũrĩ wa fail, then you cannot succeed. You cannot. Oh wow. Na hau niho twakinya mũthia wa tabarĩra ya Ũmĩrĩria Show. Kwĩtĩkĩra nĩ gũtũũra, na nĩkĩo Meri atũrĩte. He's very healthy. Na nĩ mũthaka. Namba nĩ aheana, na ũkĩmũhũrĩra namba ũkorwo wĩ chonjo. Yes, korwo ũkĩmenya ũrĩa ũrenda kuo. Twarĩkia. Till next time, you're out. Baraka.